On this episode of Top Ladies Podcast. Alright, Tombotora iriko ku Zimbabwe right now. Yeah, we know the way he's spending the money. Yeah. We know to be honest. Takada titaureka tirongeta utaura nyaya dzevanu but mari yake munhu anotaza ana mari ana mari tese adoziva kuti ari kuiwana kuti no, he's a public figure. He's a public figure. He's there. He's doing it in public. Why can't we just? When week new. Terera. Yes. When week new ndimunya. Dirana. What's the way the rate at which everyone now has a car in Zimbabwe? Wangu motikari dzatengera vanhu vedzedze makambokalculate mari motikari dzemari motikari kuti zvipatara hazvina kana mushonga kuZimbabwe mbonizwa chikoro chacho ipapo ndo pari kutaura ipapo njirizoni imimi hafana kublema weekend kuti ari kwaona handakudza kuti rana ndirana munhu ari kusupporta weekend. I'm not supporting weekend kana kuti ari kuita but ndikutaura kuti mutaura kuti mari yachapiwana kuti adi kuvaka zvikoro adi kuvaka zvipatara you can't deal with that. You need to go kurumende munocomplaina kuti no ari kufamba nekadhi rematongero enyika. Are you sure? Ari kuti zvonini I'm doing this now haasi kufamba nezanu PF ari kusupport haasi kutaura kuti ari kutaura kuti inini ndiri kuzviitira izvi ndinokuti ndinosupporta zanu PF which means he is politically affiliated. So it's also we are not talking about a general individual. Inini ndakazvimirira panapa ndichinzi Sandra nditi ndongoti ndaona street kid I'm just going to buy a car for that person. I'm doing it at my own personal capacity. Ndakazvimirira nditi Sandra but iye ari kumira achiti inini semwana wezanu PF amai vaive vakasheka magaro parali vaiva akavatengera motikari nekuti vakatamba vakasheka magaro vari parali yezanu PF. So it puts everything into a political circle. That's why he is even munhu wese akatengerwa motikari naWicknell somehow akatomboperforma pamarali ezanu PF. Ayo izo zasikuvanza ndosaka ari kuzvitaura pataramba point yataurwa nauncle yekuti if he is doing it and ari kuita as a public figure akamirira bato rinotonga nyika why is he not helping mahotels mahospitals why is not helping the less privileged? We have so many people vari kudyika nhoko dzezvironda in Zimbabwe at this present moment. But ari kukwanisa kutenga motikari ye$250,000. Urikona zvikuita Weeknell is saying thank you guys for thank you for what? To who? Munhu wese akapiwa mota nehistory yakaita mamwe maartist vanhu vachakutengerwa motikari havana kana mari yekuisa peturu motikari imomo jamani. But it's not very iwe ungatengerwa G-Wagon kana kutengerwa inonzi chiwe mamabenzi ayo usina kana $5 zekuisa peturu. But remember pese pari kupa munhu mota it's not aringopika munhu mustreet oti I wanna give you a car. No, takada kutaura maartist ese ari kupiwa mota imi mungati ndevezano but according to Weeknell pangu aiwa Munya don't be like that. Munya da motikari anapiwa motikari na Weeknell musati ndezvezano akataura ega nemuromo wake inini ndinomira nevana vezano even paakatanga kutenga motikari Weeknell musicians achienda achibhega pasocial media vaibhega vachiti inini mubereki wangu akatirera tiri muzanu PF rikifaya chaiye akajamba kurali yeCCC akadzoka akati no inini ndiri mwana wemusangano achibhega abata kadhi rezanu PF. So it's not kuti isusu tiri kuti to claim something. It's something that is in the public domain. Inini pandine mvuza nditogdaso. I get where you guys are coming, but I agree na Munya pakuti if Munya decides to use the same condom on 10 different women, do we blame the condom or do we blame Munya? Why? Who says a condom one about lawyer? Exactly. That's why I'm saying kuti Weeknell is a condom. It's being used. So I feel like we need to blame the person who is using the condom. Yes, don't Weeknell. Munhu ari kumba marani akampa card kuti abate card
ndianofanira kumuzoti iwe ndakaupa kadhi but masipendera kuti mari it's out of the way but mnakampa kadhi wacho kana achisiya mirai ndikutaurirei panapa tiri panapa isusu handiti unototaura kuti hai inini pana tete vangu muroi handiti muroi wangu nditete vangu handiti but muroi haasiri ane mapowers ka ane mapowers ndisatani whatever powers are divine handiti why do you blame an individual wachona ari kushandiswa nemapowers ekuroya uri kumublema because he is physically there. If you are a face of demonic influence handiti we attack you the face, we don't attack the demons behind. But let's say any of us, I know I would do it. I'm against it, but I would do it. If the president comes to me right now and say, I'll give you whatever amount you want, I want to use you to campaign. Because remember, everyone in Zim is trying to hustle, right? So if someone comes to me, it's like that discussion we had the artist. Ndikawaza munhu tune Discord agone kuimba anenda kunyeme studio. So if Zan is using that strategy, Whitney wakaramba vanenda na Prophet Java. No, Whitney hapana paanoramba uncle back me up. But Whitney hapana, let me state my point first. Whitney hambo fakaramba because he is a face of mbava hombe eMzimbabwe zvakatangira kuma-solar panels muri kuzvinzwisisa akawina that lawsuit akatozosuwa futi energy izesa akato-awardwa futi for being a thief on top of it handiti so haatye handiti he's someone wekuti anotongoti inini whatever comes handiti ndinotongoita hazi someone wekuti you want to convince kuti shamwari watito pane dhiri ramuka toita sei ndotaura kuti shamwari chamuka ngatiitei urikuona zvarutaura ndokupa example yapassion Java paita twabamu munhu wese aingoti Java aita baibuda mapicha napresident achienda kustate house Java takangoti Java ndiye arusendiswa nti nemapresident ndozvataimataura ari kuita zvikuita Whitney now ndozvataita kuna Java akamobilize vanhu tumarali twaiitwa kuZimbabwe saka aidya mari aipiwa mari musaka adya mari aimobilize vanhu tombodai aitengera vanhu mota taiti chii Java ana mari yekutengera vanhu aiwa mari sezvataura Whitney mari kubva kuhurumende tinayo kamari isusu ndo panotaura kuti hatifana kublema Whitney ukana ndo problem yatinayo more especially opposition yeMzimbabwe kuti black and white aiwa asikuda ngumota mozitaura maybe mfano aroita famous arota moto namukoma but ngomo wangu autodi ngomo ndini ngomo wangu madzibaba wamboramba ndiramba waniota ndizimbo akundida problem ndoisa kunema opposition yeMzimbabwe kuna iri kwere is it existent is non-existent pamberi nageza not as you see this is the problem because vanhu vasingade ZANU-PF vanoshandiswa neZANU-PF obvious the same thing ZANU-PF did when they tackled Mugabe. They used the public, the citizens, to go into the streets so that it looks like it's the citizens that are demanding this change. It's everywhere right now Geza is using the opposition again. If you look at people that are happy today, it's the opposition. But do you think if Mnangagwa is off that chair, Chamisa is going to come in? No, it's going to be a Chamisa can resign. Chamisa is sharing the same tables. What I'm saying is what's happening now, it's a ZANU-PF internal struggle. It doesn't benefit the citizens or opposition it party. Is benefiting a few. That's why everyone is crying. It's an internal struggle, yes, but it's benefiting less than 100 in a nation of millions. No. Because vanhu vari kuchema, if you heard what Geza said, vanhu vari kuchema kuti the president now vana vake handiti they own a multitude of companies. They've got a lot of money. Look at how Whitney is spending money left, right and center. But listen, sir. Listen. Dai now a displacement of funds handitika iri equal. Munzwisisa? Kana munhu achimira pamberi penyu as a war veteran, let's respect that handitika kuti iye Mnangagwa avepo handitika pakatorwiwa munzwa ende vakarwa kaviri vakarwisa varungu vakarwisa Mugabe Grace panga kuda kupinda muoffice handiti
vakaisa Mnangagwa. Now munhu wavakaisa muoffice machona. Imagine angadya ice cream akutofa anditi. But they smuggled him out of the country and he came back a president. Now that very same person wavakaisa panzvimbo, all of a sudden ashanduka. Achada kuti vadye vese. Ana kushanduka, that's my thing. That's a ZANU-PF. Wait, Sandy. Ana kushanduka ere guys. Sandy. This is what I'm saying. I'm saying ZANU-PF, if you want to define ZANU-PF, you might as well just say corruption. Yeah. What I'm saying is that either there was Mugabe. When Mnangagwa came in, everyone was saying, things are going to change. Nothing is going to change. That's why I'm saying that even if Mnangagwa is off and you put Chiwenga or whoever, nothing is going to change. It's also we thought things were going to change because there was yes. It's also even now, as just mere citizens, yeah. We thought it was going to change because there was inclusivity and it. Takarwa Tese, opposition, ZANU-PF, those who were apolitical, they were there. So many organizations, they mobilized themselves, Vakauya and Titika. But then after that struggle, after that march, instead of talks, Tsvangirai was still there. There could have been a sharing of power in NGO, you know the Tsvangirai was still there when Jack was taken out. NGO era. Like Iowa, he was still there. Tsvangirai went there. Power. Yes. I don't celebrate Achirkurwara. If you still remember. He was there, akatwenda nemukadzi wake mu stadium. Yes. Do your research right now. So what are you when saying? He was are you saying that when Mnangagwa came in, there was supposed to be a power sharing? Yes, because that didn't happen. Yes. It didn't happen. Yes. So what we can actually say on this panel, you know, since this is a public platform, we can either agree or disagree. If ever people are going to go into the streets once again, there should be a structure that everybody is included. It's unfortunate at this point in time, the opposition is non-existent. But even if it was there, it was not going to be part of the power. But the cards are in the people's hands right now. No! I'm that's serious. My point. People are used. Look, ZANU-PF, you see, one of our problems is we don't understand ZANU-PF. ZANU-PF said, this is how ZANU-PF regards the MDC, by the way. MDC, back in Europe, right? So they said, if you want to take the country just to be through the barrier of the gap, ZANU-PF will never give MDC power. That's why I'm saying when the MDC warushandiswa, when the opposition in Zimbabwe, warushandiswa is ZANU-PF. GEZA is part of ZANU-PF. It's an internal struggle that's happening. But that change. We had a motorcar. President released about 250 million US, if I'm not mistaken. Blame weakness, take it on the motor, but President himself. No, he's eating the state's money. I'm responding according to your question. Ali build a mass coro, Ali takes money here. But your president, your president. There is no better evil. President you don't blame Chivai. Can I blame at least face? No blame no blame. No blame. You so funny and Mwanangu 100 rands when I did one. Oscar Chikurutinga, my chips in the pizza. What is your name? Can I represent any entity? It's a totally different. I have a problem with my vets. I have a problem with my vets. This thing of my vets, it messes me up. Because look, during the struggle, even history did not tell about it. You know, even if they are Srim Sango, write on the paper. Because no, I'm telling you, because waiti kukauya mapurisa wamasoja achibvunza kuti ninga ari peri ukati aripo vanhu vakakuva vakabvunza kuti okay vayati chichi
materrorist aenda nekupi ukavapa direction materrorist aya which is mazamupf what vakauya vaisi kukuuraya. You get what I mean? It means it's not only maovhets anga ari musango akarwa. Everyone was involved in that struggle. So why do we have to single out one? But unozviziva here kuti kana tichitaura zvemaovhets pane makategori. What category? Like what you are saying right now kuti varungu vaiti vakauya wodidididi anditi vaive vaibatwa vanenge vari mucommunity vanonzi ana mijibha vaiva vanhu vari paground anditi ndiana mujibha vari kurova surveillance anditi tozoita vanhu vakanyatsoenda pafront munzwisisa vanhu vanga vakabata pfuti anditi vairiska life yavo vakabata pfuti anditi kozoita leadership anditi so kana tichiti maovhets hatisi kutaura kuti akaenda ane pfuti chete tiri kutaura even vairiska upenyu hwavo vachibikira sadza vanhu vari kupi vari kumusha. Those are ovhets. That's my point. Kuti why are we paying this specific few? Because now they are being paid millions and we suffering because mamillion apiwa vari kudya dai geza ari kupiwa million ari president vachipa check imimi 250 million inosustain vanhu vese munyika muya tichibva kubhodha rekumozambique tichibata bhodha redu iri rebedbridge muri kutaura kuti zvoni maovheti ese pa 250 inoita but inokwanisa kuvaka hospital. What I'm saying, don't just million US kana million US. The thing is, you are just targeting vashoma. Pane vari kudzira munyika manditika vastori ovheti haana kana chaanocontributa muupenyu. Nhau iripo chete ndekutoni mirai nditaure iripo nhau iripo ndekuti pane vari kungoti nokuti ane magaro nokuti akatsvuka kana kuti akaenda kanoitiswa magaro kuteki handitika is a socialite. Akutodya mari estate. Aiwa, we are just stating facts panapa anditi. Point yambira pasana. Pane vanhu vari kudya munyika umu handitika vatiri kutonoti aya ndiwo anonzi madhune mutuna chaiwo chaiwo ari kuitika. You don't need to blame those people vari kudya mari. Why are you blaming maovhets akadiswa upenyu hwavo but ava muri kuvati havaiti? No, everyone akadiswa upenyu. Everyone ararama that time. Usakajona South Africa munomatiwa mari. South Africa vanotambira every match. Everyone akariska. Yoza vanofana kuti Zimbabwe. So now you are contradicting yourselves kana kuti zvoni muno muSouth Africa vanhu vanoita sei vanopiwa handitika. Muri kutaura kuti you are contradicting yourself because zvoni iwo futi maovhets they deserve to be paid. No, but they still have the power. They have the monopoly kaloko more than Isusu. You get my point? Vana monopoly eku leader more than Isusu because they can dictate with president anafana upa. Yoga and yoga and president ngapi. No one is going to listen to you. Who are you? Who are you? But my office on the power. Ndo pane mvunzo wangu nini kuti why? Zvagara zviripo kuti in any institution pane ma structures handiti. And you are if he is at a point yekuti he is the voice. Why not say it out? Ku Zimbabwe they are fighting. ZANU-PF fight mbamayo. Not opposition. Opposition is because there is no opposition. So you are not hearing me. What I'm saying is that if we say vanhu vakarwa hondo ndo vanofana kutuza zvikuita munyika, it means that we all have to stand down and wait for them to die. Hapana munhu ataura kuti ni pane munhu anofana kuudzirwa zvekuita. Wangu independence people who stand for the people. Independence of Zimbabwe yakati warini? We standing for the people. 1980. Standing for equal Independence yakaona rini? Iyo watinoa together. Munonzi mu South Africa muno independence yakaona rini? 94. Vata ma president mangani muno? Vata ma president mangani? I mean 3, 4, 5. Ku Zimbabwe kwata wata since 1980 up until now kwata ma president mangani? Uyu munanga gandewe chitu. Saka zvimwe zvinhu zvinofana ngoita kungopinda musoro. But isi nyaya yatachitaura panapa inyaya yachivhayo. Tazongoenda zveduku koko. But nyaya yachivhayo musamuudzire kuti do this. Chivhayo mupe uyaruna motikari. Wait, let me finish. Kana iwo president amunangagwa vachireleasa mari yekuti inoitwa zvakati vachifara nazvo. He is a president for now. Ndiani chimuti? Ndiye obviously the president. Tingangotaura dai. Do you know what a president is? Do you know what a president is? Ini ndori president. Do you know what a president? A president is a representative of people's needs. You understand?
he is not a leader by any way kana isusu tisingade muri kunzwisisa. He is not a leader by any way kana isusu tisingamudi. So ari kushandisa mari yestate handiti kureva kuti mari yestate kana titaura kuti state, we are talking about vanhu vari munyika. Paipe paanotoreleasa mari paipai handiti achiti ndareleasa mari ndapa nhingi ari kushandisa mari yako, mari yangu, mari yauyu nemari yauyu. So the final decision ka iye ake anozoistempa ka, of which it should be up for discussion. If we ever had that opportunity yekuti tikwanise kuapprove anything that's going to be signed and sealed kuti zvenye ichi ticho chatakuita munyika handiti. Indine question. So it's not his money. 250 million here is not his money. Yeah, indine question. Question yangu iri kuti kana ndine mhuri yangu ndakaroora and I decided to take money that was supposed to benefit my family, I go and give it to a slave queen, and then the slave queen starts spending it. Do we blame the slave queen or blame the father who is not responsible? Iwewe. Exactly. Ndo pane point yangu kuti kana president vasingaite action na weakness. Iwo vachidya vese. Iyo ndo rukuziva kuti vese. Vakazvitaura vanhu vakati uyewe musei kana zvazodi. There have been so many disputes. There have been so many allegations. There have been, like I said, allegations. But okay, we are stating kuti these are allegations, but zvinhu zviri public domain. That's why we are discussing. Sema wana ana mudhara munangagwa nawo nyika yese maofisi yangu kuti mudhara ibva. So mufunga kuti mudhara ane 5 zanga sei 5 chingoramba chingoita zvaro. Zvinhu zvaro kunzi stop urunda isoni. Oramba chingozvita. In-house. Ndo saka tisiruziva kuti mari iri kubva kuno. Mari inachvayo ndeyake. Like you said, Zoni, we don't know. Yeah, we don't know. No one knows. But let's not kumudza kuti Zoni watengere iyi moto. No, ipapo mbo patinoramba. Kuti mune kakudzvanyirira soka munoita vanhu. Hamudi kuti munhu ataure zvaanoda, hamudi kuti munhu aexpresse zvaanoda. Mune kakuti kamunoita vanhu. So let everyone express themselves. Tati Wicknell is a public figure. Are affiliated to the ruling party. Everything that he's doing is for the ruling party, representing the party flag. We don't know is it on his own personal capacity to represent the nation. No, we cannot do that. No, easy mukadzi. So if you're saying Kutisoni you have a right to complain about Wicknell. I'm not complaining, I'm stating facts. Yeah, but why can't we say Wicknell has a right to do what he's asking? Namnanga. Is it benefiting the rest? It's of not. The country? It's not. But I'm saying kuti Zoni tika focus kune munhu aenda unotenga mbanjeti echivhiringidza ngati focus kune munhu ari kutengesa manje. That's what mapurisa. Wewe zinda kabarwa ndire bhengi rembanjo mota mangu andisungwe. Shamwari inini nyangwe ndikakutuma ini ndo. Now ingoripo chitendera kuti Zoni kuZimbabwe there should be order. Munhu wese anofana kudya. Munhu wese has a right to some form of decency. Yekuti anomuka ari secure in their own space, achidya achiguta vana vachienda kuchikoro, atidi like zviri kuitika right now zvokuti ana baba vanoteera mumwe murume vachiti boss mbinga. No, that's not right. And there should be some form of respect given to the populace of Zimbabwe. Zvavo zvakuti vanoita unonzi ZBC wachiro ZBC ranochi yekuti anzoni affiliated voprudikasa muchato mwomurume every munhu wese takachatotesoka neso toda kuti vaprudikase dedu muchato oyo. So you guys, so thank you so much for being here this far, because this program has been very long. Voice dzambopodza dzarwa, tatombonyararidzwa. And we commented on so many things, but we hope you enjoyed and we hope to see you next time. Once again from us to you. Bye bye. We out.